Hi guys, this is Ron Luberman, Bionic Group President. Well, the matter of this recording today to the group in USA in English and then to the group in Israel in Hebrew, it's to finalize and my take about the podcast that going to a TV show that was last night. From 0 to 10, it was 7. You know that I don't compromise, and for me, if it's not 9.5.999 or 10, it's not. I'm not there yet. You know, I'm not compromised. I don't get excuses. I don't get. It's not perfect yet. But in other hands, if you don't make the first move, you will never get there. So after 3 years. My last podcast with India, with Opinion Express with PT Parashat, was 3 years ago, before the epidemic, and we claimed that we can convert India to a superpower. This time, after 3 years, we come with all the technologies that can do that. Parashat is a very smart human being, have a lot of titles. He one of the guys that I really, really love very much and love to work with. He understands what needs to be done. He is the most well-connected and most influenced in Asia and around the world. He can get to 2 billion people, guys. So he understands what we do. He like it. He doesn't talk a lot. He talk very, very short, but every word he says, he's behind it and he's going to make it. So the second podcast is going to bring all the big guns that he has. We show our big guns yesterday. We got the picture. We bring whatever we said we're going to bring. We did whatever we said we're going to do. Now he need to wait for the presentation. Then the next podcast we're going to contract, guys. I'm in contract with what we have. It starts with $100 billion and up, guys. I'm going for the trillion. Take it or leave it, believe it or not believe it. I don't really care. But not to be arrogant, of course I care. But, you know, people that doesn't see what we do, they have no place with us. The way I see it, with all the connection we have, you know, we have Swessa. I never talk about her a lot. Swessa, she's the niece of the king in Dubai. Everybody run after her because she is in charge of $300 billion. She is with us in project in Africa. Sam can give you more details about it. We have one of my favorite guys is Jerry Lenkov, that he is the biggest entertainment lawyer, firm lawyer of 1,500 people, I think. Lawyers, that's big in America too. He is in many huge companies, from Delta to Mitsubishi to Los Angeles Lakers, Dodgers, NBA, name it. I mean, his hand is with all of them. He's partner with them. He is the legal consultant. He's got all the celebrities under his hand. And he is my friends, my lawyers, and my partners. And I can continue. I mean, we have Siemens, we have Bosch, we have GE. Go to my timeline in my profile in LinkedIn and see the company that the owner and the company that with us. You understand? I mean, we are with NASA, with the director, with DRAPA. DRAPA, it's like in Israel. 8200, NSA, Navy, the Army, the U.S. Navy, with them laboratories and them executing the technologies. Elon Musk is a friend of mine. Mark Zuckerberg, Richard Branson. You know, we have a list, and not to show off. You know, I met so many contacts in the last 30 years. Because the technology that we're involved in. So what we're involved with basically belong to Bionic.
There's something I cannot talk about it that we sold already. Basically, I can tell you a little bit about it. The hybrid was my idea. So I came to that to Elon Musk, and he said it cannot be done. It's been done. So we went to separate ways. Now he's waiting for what we have. What we have now, it's a technology that has from that technologies, it's energy technologies, another 100 product. But the main technology is that we can transfer electricity, without connect to any wall, any wire, anything that your mind's thinking that you see today in this world. It's been valued before we go to the market on a $3 trillion before it's come to the market. When it comes to the market, it's valued, it's unlimited. I don't want to scare you, I already scared you enough, I think. Elon Musk aim is to be the biggest supply energy in the world. Well, he's got someone that's gonna back him up or make him obsolete. Of course, I don't make obsolete no one. I don't believe in it. I believe to back up people. You don't get something so big to your hands to destroy people. You get it to help them. You get it to help to people that have no access to energy and not clean water. There's two-thirds in the world doesn't have access to energy and water. Basically, 2/3 of the world are in poverty, guys. We can change it. That was my aim from day one. I'm a philanthropist from day one, from the day I'm born. And that's my aim. I don't do things, I don't touch things. I get hundred offers from all over the world. I don't touch it if it doesn't have a good cost. I know where I get it from the only source, God. I know what I need to do with it. I'm on a mission, and take my words, it's happening in a big way. So the platform that we have, it's so simple, and I explained it yesterday again, and they got it. And it's so unique, and it's so magnitude. Everything going to the cloud, everything going on the internet, on a website. Basically everything going on the internet, guys. Website, cloud, it's the same things, guys. Don't be confused. So what we did, everybody go NFT. We do it different. NFT, it's okay, but it's an auction. We don't do an auction. What we do, we call it BET, Bionic Economic Token. It's not crypto. Don't make any confusing, as I explained yesterday to Pity. And I'll explain it again. On the left side, on the cloud, you have Bonanza Technologies. Like what we have, it's Bonanza. Everybody need, it's Bonanza. Every industry need, it's Bonanza. Nothing else is Bonanza. Falafel, it's Bonanza. When everybody need it, it's called Falafel. Everybody can afford it. It's called Bonanza. Now, on the right side, we bring syndicate money and hedge fund and any money that you recognize in this world. We are specialized to build equities around the world because of our connection and we know what to do. So we basically management that technologies. We build from the money we get from the right side to the left side to the technology. We build equity. We can build on Bonanza 100,000% in a year easily, guys, because without Bonanza, we built before 30,000. So Bonanza makes sense, no? Then that money go to the token. The token, the money stay there because if you don't cash it, you don't pay taxes on that. It's like to hold a collection of art. That's why billionaires do that. That's why I got $4 billion now into Bionic with collection. It's called the Ford collection that nobody has in the world. We have it. So this one will stay on the token. You can always cash it because we're going to have exchange, digital exchange that coming with that together. We got 8200 people work with us. You know, it's like the NSA in USA, 8200. It's the Israel most secret unit now. We have people work for us on that one. And basically, everything that coming to that, all the money can go to the Bonanza. So now everybody want to be there because if we are doing 100,000%, as I said, it's easy for us to pay 30% in a year, up to 150 to the syndicate money, right? Or to any other money coming in.
And now, because we're online, everybody from the world can enjoy and bring a project there to what we have. Get it? I'm sure you get it now. It's unheard of in the world that is going down now with finance, and the dollar is worth nothing, and the euro worth nothing. The only things that stay strong is the shekel. You see the inflation. You see how much last week Wall Street lost 20% in one day, guys. And my prediction, and many other friends of mine that are multi-billionaires, we think the same. So Elon Musk want to get treasure with NASA on the asteroid, but the main things he has, not Mars, guys. Mars is a story. It's a Mickey Mouse story. It's a propaganda. It's a camouflage. It's make it, it's poser. It's make it beautiful. His main things is to become the biggest supply energy in the world. So when I'm coming in, I actually can own 99% of his company, because I tell him with what 1% I'm going to give you to own, you're going to make more than you do now. I can absolute him totally, or I can just make him stronger. So this is the answer to pity. Any company, small, startup, big one, magnitude one, that we touch them, we make them number one. So it's up to you who to bring in. Of course, I want to start with a big one. Concerning the regulation in India, it's not our concerns, because let me tell you how it's works. If I want to bring now the new jet to Israel, okay, and I introduce it to the Air Force in Israel, and Eitan Eliyahu, the Air Force general that was last night with us, can tell you, our problem, the army problem, is to bring him into Israel. So the regulation coming on the army, not on the one that bring the goods in. We are bring you not gold, super gold. By the way, we have mines that worth $150 billion, belong to us in Romania. And I'm getting in Africa, and I'm getting in Australia. So we're going after that too. That's going to go over there too, to the cloud, to BET. So basically, if a magnet company in India cannot really find out how to bring in goods for her and Bonanza technology, basically, what they do in this world, they're not going to work. They're not going to compete. Has to be joint venture. We bring the gold. I said Bonanza technologies. Okay, it's more than gold. It's 100% 1,000 times than gold. Gold doesn't make 100,000%. It's not tangible like what we have, gold, because it's going down and up. With us, it cannot go down because everybody need. Not everybody need gold in the world, guys. Not everybody. What we have, it saved the world. It will transit the world from oil, guys. So if you know how much money is into that, let me tell you how much money in. Okay? BlackRock, the CEO, Henry Fink, is a friend of mine. With BlackRock, they have $10 trillion asset. Told me one time, we have $644 trillion in the world for climate change. That's what the world has. We have access to most of it, guys, Bionic Group. Bearing in mind, money is the easy things to bring when you have a Bonanza Technologies. I hope you get it. I hope you understand where you play. Stay ethic, stay kind, stay focused, stay sharp, be on the top of what we do. And if God's want, you're going to stay with us for a long time, for a long journey. I love you all. I bless you all. Have a great weekends. And now I'm going to switch to Hebrew. לקבוצות בישראל. אתמול היה לנו שיחה נהדרת שהופכת להיות, זה פודקאסט שהופך להיות לטיווי שואו עם קבוצה ענקית, סינדיקט פאבליקיישן מהודו, שאני איתן כבר מעל 4 שנים, ואני חבר ושותף של הבעל הבית. הפין אקספרס חולשים על 2 ביליון איש באסיה, טלוויזיה, עיתונים, name it. זה נחמד מאוד לאופן נמרודי, חבר שלנו, שיראה כמה הכמות של האנשים משפיעה לגבי ביזנס. ושם אני משחק. בישראל אני משחק בצורה נהדרת עם כל הקבוצות הגדולות פה, ואני מאוד אוהב לעבוד איתם כי זה פאן, וזה האחים שלי.
ואני מאוד פטריוט, אני דור שמיני בישראל, משפחת פרידמן של היין, נתנזון בחיפה, זה הדוד שלי, נתנזון, השם הרחוב בחיפה. אנחנו מושרתים בכל ישראל, מירושלים באדמות ויקבי יין, בפתח תקווה, בזיכרון יעקב, בצפת, בטבריה. אמא שלי זה פרידמן, זה הנכדה, ואני הנכד הראשון, אני הנין, הולך על שם סבא שלי, משה רון פרידמן. אני חוזר בתשובה, כבר 13 שנה, אותי מעניין רק השם ורק לעשות טוב. שום דבר אחר, כסף לא מעניין אותי. כסף אני יוצא מגיל 7, בגיל 23 אני בא לקזינו הראשון בישראל החוקי, ומעלה דיסקוטקים בישראל, הפלדיומן שלי, ומלא עסקים. אני עשיתי את כל, הראיתי לכל חברת דן, החברת בתי מלון, איך לעבוד, לעשות כסף בענף הספורט. אני מקושר מאוד בעולם. לגבי, זה תשובה לאמירם לוין. אמירם, אני הייתי המחזור ראשון בעוקץ, מפקד. אחר כך העבירו אותי, בשלושה חודשים האחרונים קיבלתי, אני התחלתי ב-890 עם דורון רובין, היה המח"ט שלי, מלחמת לבנון עם נחשון, היה המח"ט שלי 623 חטיבת ירושלים. בצבא נפגשנו, אני הייתי, שהיית אלוף פיקוד צפון, אני חושב, אני עליתי אליך לאחר שהקבוצה שלי תפסה. חידו היה איתי יושב כל לילה ומחפש חדירות ומחבלים, יחד עם מוני בדר, תת אלוף הראשון בישראל הדרוזי, שהוא חבר אישי שלי עד היום, היה נספח בברזיל של צבא ההגנה לישראל, של משרד הביטחון. הקבוצה שהיא תפסה את הגלשן שעמד להפציץ את בתי זיקוק, אני הייתי מפקד המתקן אז, בזמנו מקשר בין כל החוליות, בין חיל האוויר לבין חיל הים, נציג חיר בקצחר. 3 חודשים אחרונים לפני השחרור ישבתי שם, זה היה פרס, כי הייתי מפקד מצטיין, ויאנוש חתם על תעודת שחרור שלי, כן ירבו חיילים כמותו, מפקדים כמותו, חיילים כמותו, לא משנה. אני בא משפחה, שאני בן משפחה שכולה, היה חבר של יעקב ברעם, אתה בטח מכיר אותו, ינקלה ברייר, היו באותו זמן בחיל האוויר, אבי נפטר. אני בן משפחה שכולה, התגייסתי לצנחנים בזמן של רפול. ולאחר הצבא יצאתי לחוץ לארץ, ואני חצי שנה מהחיים שלי בחוץ לארץ, בן 63, בוגר אוניברסיטה, יש לי תארים, אבל זה לא חשוב התארים, כמו שחבר שלי אילון מאסק אמר, MBA זה כלום. הכי חשוב זה מי אתה מכיר בעולם ומה חושבים עליך. תודה לאל, מוניטין שלי נהדר, יש לי קשרים בינלאומיים מאוד חזקים, אני מסוגל לעשות כל פרויקט בעולם בכל כסף. לגבי המשפחה שלי, קצת שתדעו, אבי השני זה אורי קירשטיין, ברח מגרמניה בגיל 15, הגיע לישראל, עשה פה פעולות עם המוסד, יחד עם עזרא כריש, אלה שגנבו את שרבור זה שניהם, ועוד קבוצה גדולה של אנשים. ידעתי על זה רק אחרי 30 שנה שהוא נפטר, גם כן במקרה. כזה דיסקרטי הוא היה וכזה ענב הוא היה. בקצרה, אני מושרש בארץ, אני פטריוט, לוחם, אוהב את ישראל, ולוקח את מה שיש בישראל, את כל הטכנולוגיות, ומביא אותם למקום בענן, שיהיה קל לישראל לשנות את הגיאופוליטיק בעולם בגלל הבוננזה הטכנולוגי שיש לנו. אחד מהם זה הקבוצה שלכם, שאני חושב שמה שאני מסוגל לעשות זה פשוט לחבר אתכם לחשמל חינם לדרון שלכם, ואז אף אחד לא יכול בכלל לדבר איתנו, זה הולך להיות מהפכני בעולם. יש לי עוד רעיון לחבר קבוצה בישראל דרך חבר שלי פה, אתם מכירים אותו, היה ראש אינטל באירופה, הוא היה שותף עם דני אטום, קוראים לו סיני ברקת, והוא יש לו 2 קבוצות, אחת קבוצה שמסוגלת לראות מעבר לקירות, זה אומר למצוא מבצרים, מחצבים ונפט ומים, וגם לטובת הצבא, זה הוקם בגלל הצבא, בגלל הצרכים שיש לצבא, ואני לא אפרט. והשני זה סטארט-אפ שיש לו אפשרות לקחת 1.5 טון בהובלה באוויר על ידי דרון. נשמע מהמם. עוד זה אני רוצה לחבר אתכם ביחד. ואז לעשות אתכם יחד עם החשמל שניתן לכם, פשוט
Unlimited ו-The Ultimate Bonanza. אתם עדיין לא בוננזה, אבל אתם בדרך לבוננזה. אז זה לגבי הקבוצה של גפין. אני אשמח לפגוש את איתן אליהו, מאוד חיבבתי אותו, ואני חושב שגם הוא התחברנו מהר מאוד. אתה יודע, לפעמים אתה רואה מישהו ואתה ישר יודע שאתה יכול להיות חבר שלו. כמובן, אם אתה חבר שלו, אפשר לעשות עסקים טובים איתו. את אמירם לוין, המפקד, אני אשמח לשבת גם כן ולדבר איתו בקרוב. אני מאחל לכולכם שיהיה לכם שבת נהדר, הרבה אהבה, תעשו הרבה ספורט, תאכלו טוב, תשנו טוב. הכי חשוב, תשארו פוקוסינג. אוהב אתכם, רון.